Всем привет. Ребятушки, сегодня мы продолжаем проходить Dragon Age 2. Мы с вами успели пройти глубинные тропы, мы с вами успели понабрать к себе, если я не ошибаюсь, Изабеллу, потом Фенриса и Себастьяна. Короче, теперь у нас полная команда, но у нас есть одна печальная новость. У нас погиб с вами наш брат Карвер. Поэтому сегодня мы с вами будем делать всякие вещи и, собственно говоря, здравствуйте. Спонсор нашего стрима — водичка. Не забывайте ее пить. Чего? А, это мы так выглядим, типа, или что? Ну ладно. Опа. Сэндал. Здорово. Текс. Ой, много-то как читать. Ой, как много-то, а. С приключений Черного Лиса Гастон Геральт 9, 2.11 века дракона. Нормально так? Нормально. Так, ну-ка. Вот так. Я могу сделать это для тебя. Уф. It's strange living here again. My childhood home. Now owned by my child. It's not something I could have imagined when I was a little girl staring out this window. I'm still grateful you used your money from the expedition to buy back the estate. I feel like an Amel again. I'm going to make the name Hawke one to be proud of in this city. I don't doubt it. Your father would have said that, with that exact look too. I just wish we could all be together as a family one more time. But I can't spend the rest of my life mourning Bethany and Carver. They're gone, and I can't bring them back. I guess I just need to start finding you a suitable wife. О, май, жену, а где ты I've been найдешь? wondering if I shouldn't remarry. I've heard that pirate girl of yours talk. I'm sure the last thing you need is your mother watching over your shoulder every time you come home. But perhaps there is still life once your children have outgrown you. You've been through a lot. You deserve any joy you can find. Thank you, love. No one could ever replace your father. But it is refreshing to think I could still be courted at this age. The Reinhardt's second daughter is very interested in meeting you. Где эта дочь? Заказать яды и бомбы. У меня сколько глубинных грибов вообще? А, 2 из 9. Найдены разновидности материалов. 3 из 9, 3 из 6. 1 из 6. Филандрес 0 из 1. Так сколько у нас глубинных грибов? Непонятно, да? Ясно. Так, показать руны. Руна для доспехов усиливает броню. А есть ли у нас что-то для брони, ребятушки? Boom! Бум. Ah, there he goes again. How he makes these things, I'll never know. Sandal's quite useful to have around. That he is. Also, I've always said. Oh, Maker knows what'll happen when I'm gone. I try not to think about it. I want some pie. Сэндал не соображает действительности. По доспехам у меня есть... Опа, ничего себе. Только я и не знал. Давай. И оплот Вильяма, да? I can make it for you. Кстати, оплот Вильяма у нас вряд ли надет. Или надет, ну-ка где он? Нет, у нас его, слушай. Надо заказать руну одну. Вот так. Во. Теперь отлично. Колдовство.
1, так, подожди, 2, 3, 5, 7. 7 рун. Короче, давай. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну и, наверное, еще одну 7. Вот так. Так. Вот на топор, короче, 2 руны столкновения, потому что это как раз таки физический урон. Далее. На сюда, наверное, руну молнии. На неистовство тени 2 руны огня. Особая руна... Эта руна для оружия повышает вероятность отбросить врага. Ничего себе. Так. Вот так. А, ну у нас еще одна осталась. Ну ладно, пусть она будет у нас. Enchantix. Подожди, а мы можем как-нибудь к Боду обратиться? Нет, мне нужен торговец. Ой, господи, сколько в письменном столе всего, ты посмотри. Календарь Тедоса. Ой, опять много-то как читать. Ёлки ты палки. Дракона 25-го года 9-го столетия. О, как мы теперь будем читать. Когда поумнел. Мы даже не осмотрели полностью наши хоромы. Fenris said Daenerys left this at the mansion. Sorry, I was expecting treasure, not spiders. Get well soon. Love, Isabella. Why do I let her drag me into these things? Ah, this statue. Wait, where did I get this А statue? хрен знает. The complete People's Laws of Kirkwall. A friendly reminder from Aveline. Пока нет. Чуть позже сыграем в это. Так, ну все, выходим. У нас с вами задание есть. Называется покаяние. Нужно его завершить. А потом уже обратно придем сюда. Так. Тебя возьмем. Тебя возьмем. И тебя возьмем. Нет, Велин я не буду брать. Изабеллу возьму. Покаяние, вот. So what's with that magical fisting thing you do? Sorry? You know, when you stick your hand into people. Oh, that. Yes, it's, talent. You could make so much coin with that. Она все про деньги. Она все опять про деньги, конечно. О, точно, забыла же, уровень тоже был повышен. Одно очко способности. Так. Разбойник мастер маскировки. Если он одновременно в укрытии и невидим, разбойник может выполнить только одно действие. Например, либо атаковать, либо использовать умение, оставаясь невидимым. Но эффект укрытия при этом теряется. Второе действие разбойника прекратит действие невидимости. При использовании совместно с умением и увеличивается невидимость. Это преимущество может стать весомым. О май. Получается, что движение это лучше. Собаки на тайге потерялся. I had hoped prayer might cleanse me of the desire demon's touch, but I still hear her voice so clearly. I feel like I've bathed in filth that will never come off. You acted honorably. Why are you ashamed? The demon didn't lie. I used to be bitterly jealous of my brother. I wanted to be prince. Now everything he had is mine. And he lies in ashes. I keep asking myself, do I want this because it's right? Or simply to have what I never thought I could?
Aren't you your parents' heir? I'm the youngest son of 3. My parents were rather traditional. They wanted the heir and the spare, and I was left in the cold. They put me in the chantry to prevent my competing with my brothers. Don't let the demon make you doubt yourself. In trying to retake Starkhaven, I have already brought death to so many. Could I ever do enough good as prince to justify that? You could be a just and fair ruler. Worry about reparations once you take your lands. I know you've done great things in Kirkwall, Hawk. I imagine your methods haven't always been scrupulous. But you clearly do more good than harm. I just don't know if I can follow that road. Получено 1 золотых, ничего себе. I think this is yours. My grandfather's bow, but where did you get it? One of the Flint Company mercenaries had it. Thank you. It's hard to mourn the loss of a thing while my family lies dead. But I did think of it. What's the story behind that bow? As the youngest son, it was my place to lead Starkhaven's militia. But I never had a talent for swordplay. Too much getting hit. My grandfather said the bow is the wise man's weapon. You can defend your city without opening its gates. Grandfather said the day I could pull the string on his bow, it would be mine. Then why didn't you have it with you? I was 13 when my grandfather made me that promise. I would rise at dawn to practice my shots until I could hit the eye slit of a helmet from the top of the ramparts. But my parents pledged me to the chantry before I could show him. Were you and your grandfather close? He was a man of the world, Prince of Starkhaven. But he had the most unshakable faith in the Maker. When my parents threatened to pledge me to the chantry, he told me he'd gladly trade his title for a life of contemplation. The Maker ordained a place for each of us, I remember him saying. We have only to serve. I'm sorry I never got a chance to meet them, to save them. I know. You're a true friend, Hawk. You brought me this to remember and honor them. But if I could bring back our lowest servant by snapping it in half, I'd do it without regrets. Себастьян сначала давал соперничество, сейчас наоборот. Ну ладно, как бы то ни было. Мы так и не можем по-прежнему поменять доспехи, да, у этих людей? Блин, вот. Их бы как-нибудь хотя бы улучшить, я не знаю. Вот даже улучшить невозможно. Что у нас здесь есть? Ничего. А здесь чего? Опа. Блин, а я уж понадеялся. Ну ладно. Так, у нас идет дальше главный сюжет, да? Подожди тогда. Имение Фенриса, имение Хоуков. Для начала сходим, я хочу посмотреть, какие задания можно выполнить. Я сразу возьму все. So, this is where you live. Not bad. I preferred the old place. It had more charm. You don't like my new house? The house is fine, I suppose. But Lowtown, the smell of tar, and the sea, and the sound of some whore plying her trade in a back alley. Oh. Don't you miss that? You can get your thrills in Hightown if you know where to look. Oh. And where would that be? I can show you what I have in mind. Ой, чат, меня сейчас на Твиче забанит. Тут же цензура есть, да, в этой игре, если я не ошибаюсь? Ой-ой-ой. Я думал, сейчас кокнет нас. Да. I should go. That was an interesting diversion.
Is that all I am to you? Oh, my wounded heart. We were using each other, sweet thing. I was curious about you, and now my curiosity is sated. Wait, you're not thinking of bringing feelings into this, are you? Бля. What about love? Love? We were ratting. It has nothing to do with love. I'm sorry you feel that way. Why? I'm not. Did you know I was once married? When I was freed, I swore I would never marry again. I know you don't want to be tied down, and I would never do that to you. Good. I appreciate it. Now, if you're done trying to confuse the issue, I'm going to go. Ну, мне хотя бы перепало. Уже хорошо, мне хотя бы перепало. О, Господи. Poor Prince. I told him to stay off the Ага. bed. Ты чё думал? Isabella seemed disappointed that you didn't find anything worth gossiping about. Snoop. Моему персонажу хотя бы перепало. Ну, хотя в Dragon Age Origins это было намного лучше. В плане сцен. Они прям изображали, что там это все так приятно, все так романтично. Здесь пиратская музыка просто. Здравствуйте. Надеюсь, это письмо дойдет. Я часто вспоминал о вас за последние 3 года, если б не ваша доброта. Фэнраель стал рабом, но благодаря вам он сохранил свою свободу и начал учиться владеть своей магией. Но недавно ночные кошмары захватили его и не отпускают. Ни хранительница, ни первый чародей не могут ему помочь. Я не знаю, к кому еще обратиться. Пожалуйста, зайдите ко мне в Эльфинаж, и я буду ждать вас. Еще раз спасибо за участие, проявленное в прошлом. Искренне ваша Ариане. За это мы и возьмемся. Поговорить с Ариане в Эльфинаже в Нижнем городе. Пошли. Так. Эльфинаж. Вроде у лачуги Мериль должно быть. Ну блин. This one time, вот I was она. sailing to Lemerin, and there was a fight between 2 of my men. It was over a dice game, or the last piece of toast or something. Sailors, they're touchy about their toast. Is this going anywhere? It will if you let me finish. So, there's a knife fight, and Jim ends up with a broken off blade stuck in his shoulder. It's buried deep in there, and we're out at sea at least a week from the nearest port. If you were there, you could have reached in and plucked that blade right from his flesh. That's your whole point? Pretty much. I was hoping you'd come. You did so much for my Fëanriel already, but I visited him among the people, but he turned me away. I know the demons still plague him, and now they've taken him. 2 days ago, Fëanriel went into a nightmare and hasn't returned. I have braved the Fade before. Perhaps I can aid him. You have been Нам so доводилось kind бывать to в us. тени. Fëanriel thinks of you as a true friend. Keeper Marathari thinks an ancient Dalish ritual can help free Fëanriel, but someone he trusts must enter the Fade to guide him out. Frolic through dreams? Sounds like an experience. I'm game. I've already called for the Keeper. We need to begin the ritual as quickly as possible. Would you like to stay here or return when she arrives? This is too urgent to delay. You have been far kinder than I had any right to expect. А это та самая наша хранительница, которая из этого, из первой части, походу.
А я думал, городские эльфы не признают долийцев. Такие тоненькие у них у всех ножки, они в принципе как спички выглядят. I came quickly, Ariane. I did not wish to tell you by letter how grave your son's situation is. The magic he possesses makes him what the Tevinters called somniari, a dreamer. Dreamers have the power to control the beyond, what humans call the Fade. Fëanriel is the first in 2 ages to survive. Why are they so rare? Dreamers have great power in the Fade. They attract demons. Luckily, most prove too frail of mind to survive a demon's possession. A dreamer abomination would be near unstoppable. Is there a difference between the Beyond and the Fade? They are the same. By either name, the Fade is the realm of spirits, Thedas' heart, while the mortal realm is its strong arm. The demons who live there covet the bodies of mortals and seek to possess them. Only mages ever touch the Fade in a waking state. Others see it in dreams. What exactly are we going to do here? The elves of the Dales were experts in the Somniari arts. They could even help those with no power enter the Fade. I have done my best to recreate the ritual. We will use Fëanriel's childhood home as a focus to draw him back through the veil. What can a dreamer do? Dreamers are unique for their ability to enter the Fade at will, without the aid of lyrium. In the Fade, they can shape dreams, and even affect the world beyond the veil. Tevinter Somniari used to enter the minds of sleepers and slay them in their dreams. Just send me into the Fade. I told you he was amazing. Now, Ariane, please excuse us. We must prepare. Oh, of course. There is more I must tell you that is not for her ears. Is Fëanriel in danger? Indeed. And the danger may not come from what you think. Fëanriel cannot become an abomination. The destruction he would cause is unimaginable. If you cannot save him from the demons, you must kill him yourself. A death in the Fade will make him what your circle calls tranquil. He will be no threat after. I will not let him become a danger. I wish you luck. Я так понимаю, это такой будет, в принципе, поворот развития событий, потому что не может это просто так все быть. По-любому мы его кокнем. I worry what a journey to the Fade might bring out in me. I have no desire to explore the Fade, but if you need me, I will go. Let us begin. Все, пошли. Мне тут выбирать некого. Только свою команду. I had not thought to return in such a way. It is good to feel the breath of the Fade again, not the empty air of your world. We're just here for a visit, so don't get too homesick. I am Justice. Anders has told you of me. Come. I sense Fëanriel's mind straining. We will not have much time. Текс. Сколько знает себя человеческий род, столько он и исследует тень. Ибо каждый раз, когда мы спим, мы блуждаем по ее закоулкам, изредка видя отблеск города посреди нее. Она близка нам, как наши мысли, но отделена от нашего мира. Когда-то империя Тевинтер истратила уйму золота, лириума, и рабов в попытке начертить карту тени. Это оказалось совершенно пустым предприятием.
Хотя разные части тени принадлежат определенным могущественным духам. Все в ней при этом постоянно течет и меняется. Прежде чем Империя закрыла проект, удалось найти дюжину несопоставимых и постоянно меняющихся владений демонов, а также зарегистрировать несколько сотен видов духов. Отношения сновидцев с тенью сложные. Даже при входе в тень с помощью лириума смертные не могут ее управлять или как-то влиять на нее. Однако это могут делать духи, что там обитает. Но как учит нас церковь, главный изъян духов состоит в том, что у них нет ни воображения, ни притязаний. Они создают, что видят в уме своих спящих гостей, создают искусные копии наших городов, людей, событий, которым как отражением в зеркале совершенно не хватает контекста. Обстановки собственной жизни даже самые могущественные демоны просто крадут у смертных их самые дурные мысли и самые тяжкие страхи и возводят свои королевства с одной лишь единственной целью – почувствовать вкус жизни. Первый чародей Йозефус, усмирение и роль тени в человеческой культуре. Господи, просто зачесался. Ой, ужас. Это книга. Что тебе надо? Ига, остановись, дай мне тебя почитать. Так. Well, it's rare to see two forgotten magics in one day. It's usually a slow place, the Fade. Not many surprises. I wasn't sure I'd like this one, but it has potential. A demon of sloth. It exists to make men forget their purpose and their pride. Do not relax around it. Call me Torpor. I have a proposition that might interest you. I will not give in to temptation, fiend. Have it your way. Ага, ты что думаешь, со мной так легко сотрудничать, что ли? Вот и минус Торпор. Отъехал, так сказать. Ты же не думал, что я буду сотрудничать с демонами? Это что за бочка? А, надо на землю все типа поставить. Или чё? Чего? А, во. Ой. Я что, загадку какую-то разгадал? Чисто на рандом, ребят, чисто на рандом. Окей, ладно. А может и не разгадал, не знаю, короче. Куда идти-то, господи? Сюда заглянем. Япона, мать. Чего, кого? Что мне надо здесь сделать? Вообще без понятия, что делаю, чат. Реально хрен знает вообще. Лево. Ой, мы что-то сделали. Мы что-то опять сделали, смотри.
Мы что-то опять сделали. И все, их больше двигать нельзя. Я не понимаю, в чем смысл этой херни. А здесь что, кровати двигать? Что за армия, я не понял. Ага, сюда попасть нельзя, да? Вождение... А, вожделение Фэнраеля. Чего? That's it, Fenriel. Hard on the downstroke, then lift. Good. I'll have you scribing all my letters soon. If I'd known you were such a brave lad, I'd have brought you into the business years ago. Does that mean I can come with you to Antigua, Father? Mother said maybe this summer. Right, Mother? That's not your father, Fenriel. It's a demon. And I'm definitely not your mother. A demon? No. No, I want this. Then remember this is who took away them. Only thing you ever wanted. You turned him against me. And now you're going to die. Take away my pets, and I'll take away yours. How loyal are these friends you drag into the Fade? Would your pirate queen stay if the open water beckoned? What do you say, sweetheart? A two-mast brigantine, square main topsail, 100 well-built lads to answer your every whim. I know you've been looking for a stiff masthead. Think about siding with that demon, and you're dead. You'll have to catch me first. The siren's call too awaits in Kirkwall Harbour. I'll be under the firs in the captain's quarters. I like big boats, I cannot lie. Нет, надо вот эту шмаль убить. И по идее после этого, вот мы убили их, и она по идее должна сейчас. Нет? Ёкарный бабай. Очуметь! А я думал наоборот, короче, все хорошо. Блин, а я подумал, что типа ее нельзя убивать, и если я убью остальных, то она придет в себя. Does that mean I can come with you to Antigua? Do whatever. Thank you. Oh, fuck. They love you as much as I do. Here. Ща я ее убью. Вот так. Чтоб не мешало. Это что за дело? Ага. Здесь у нас больше никуда нельзя пройти. Блин, а вот это уже интересно. Мне вот такие... Такое мне уже нравится. Демон, который состоит из огня, на которого действует огонь. Прекрасно. В мое время такого не было. Гордыня Фэнраеля. Читать-то опять. Да, много же они потратили. Да, дальше читать не буду, потому что мы уже... Ой, простите. Мы уже читали об этом в плане демонов, поэтому и толку я не думаю, что есть толк читать это. Потому что мы читали какой там, что самый сильный это демон гордыни, а самый слабый это демон гнева. F5.
Ой-ё. Так кто? My people, I present to you our hope. His features may mark him as human, but in his heart beats the blood of the Dales. He came to us to learn his heritage, to release the power from a lineage as ancient as our race. I don't know what to say. That's not the Keeper, Fэнraeil. Demons can take on other forms. He lies. The first enchanter is a pawn of the Templars. No. Silence, demon! Weren't you... Keeper Marathari warned me of this. You're not the Keeper. Mother's people have no circle, but they don't consort with demons. You. Why did you interfere? Ты что думаешь, так легко от меня избавиться? With my power joined to his, Fэнraeil would have changed the world. Гордыни. There can be no honest deal with a demon. No? You think I will lie then, when I offer your friends what Fэнraeil turned down? Wait. You think this slave would choose you over his freedom? Cast your eyes elsewhere, demon. I won my freedom from the Magisters long ago. But you fear them still. They have left their marks on your body and your mind. With my aid, you could be free forever. You could have power enough to challenge any who would chain you. Turn on me, Fenris, and you'll regret it. And thus you resort to threats? I have faced far worse than you. And he is so free to condemn others for the same sin. What would you want from me? A moment of your time, nothing more. Так. Так, Собакин. Ну я думал, он будет посложнее. Я думал, он будет посложнее, лол. А это всего лишь жалкий этот. Жалкий монстр. Вообще легкий. Так, ну мы читали, кто такой демон гордыни, если... Ну, я просто не вижу толку его читать. Ничего нового нам не расскажут. Опять. Так, ну-ка, а что здесь нам, интересно, сейчас делают? Вот и сам Фэнраеля. I can't spend another moment in this place. The screaming. Everywhere, all I hear are the nightmares of people dying, fleeing, gnawing their own arms off to escape. This is a world of monsters. And they all want me. Please, help me escape. Help me die. If I kill you here, I only destroy your mind. You will become a tranquil. I was afraid of that for so long. I can't even remember why. To live. To sleep without dreaming. To never hear a demon's whisper. It is a blessing as great as standing at the Maker's side. Do it. Put the knife in my heart. Я просто не понимаю, зачем. You can master this talent, Fэнraeil. You don't have to let it destroy you. The Dalish do not have what I need. Perhaps Tevinter. If these powers can be trained, it would be there. Что он сейчас делает? I can do this. Fэнraeil has mastered his powers. Then he lives. You saved him. I cannot thank you enough. Keeper Marathari, may I return with you to the Sunderlands? I would like to ask for my son's forgiveness. Of course. It was you who chose to stay away. He must go elsewhere to train. There is no one in Kirkwall to help him. He asked me to say goodbye. My son? No. I must find him before he goes. It is wise for him to seek guidance. Kirkwall cannot provide what he needs.
I truly did not think what you did was possible. You are a rare human indeed. And I must apologize for my weakness. I would have thought myself above such influence. Does this mean I'm not getting my ship? Bugger it all. I find there's nothing like being possessed to keep you on the straight and narrow. Your friends awakened here some time ago. We all have weaknesses the demons find. You accomplished a miracle with Fэнrael. This book belonged to the last dreamer of our tribe. It has a rare magic beyond price. Please, accept it with my gratitude. Нормально, мне понравилось это задание, оно довольно хорошо повествовало о Фэнраеле.